the first time since the United Nations was born, there is a full-fledged war in the center of Europe. Everyone in this hall and everyone in the world knows that Russia, and Russia alone, started this invasion now facilitated by Belarus. It was chosen by someone who is right now sitting in the bunker. We know what happened with the person who sat in the bunker in Berlin. In May 1945. The German Chancellor has placed before the world his great peace plan. In doing so, he can rightly say, this plan for the consolidation of Europe is proposed by 99% of Germany. That is, the entire German nation. A nation which once and for all has restored its sovereignty and which will never allow this sovereignty to be discussed again. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Dieser 1. Mai für uns die große Heerschau der Gegenwart und die Besichtigung der Zukunft. Big militarized powers seeking for geopolitical greatness has launched a full-fledged military offensive against a smaller neighbor aimed at invading the country. Through the snow, the legions of occupation march into Czechoslovakia. This rapid stroke, which has outraged all freedom-loving nations of the world, is carried out with military exactitude. Artillery rolls into Prague and mounts guard on the Hradčin, the castle of King Wenceslas. Infantry, too, stride confidently through the streets of the city, now reduced to the capital of a protectorate. Does it remind you of something, doesn't it? Indeed. Very clear parallels could be drawn with the beginning of the Second World War, too. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. And the Russia's course of action is very similar to what their spiritual mentors from the Third Reich employed on the Ukrainian land 80 years ago. Putin's order to put and alert Russian nuclear forces, what a madness. If he wants to kill himself, he doesn't need to use nuclear arsenal. He has to do what the guy in Berlin did in a bunker in May 1945.